528 मतं जी आहेत ती त्यांना मिळालेली आहेत. खरं तर भाजपचं लोकसभे आणि राज्यसभेतली ताकद बघता ही निवडणूक जी आहे ती अपेक्षितच होती आणि त्यानुसारच त्यांना ही मतं जी आहेत ती मिळालेली आहेत. उपराष्ट्रपती पदासाठी त्यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अनेक पक्षांनी सुद्धा त्यांना पाठिंबा जाहीर केलेला होता, ज्याच्यामध्ये YSRCP, त्याच्यानंतर BJD, TDP या पक्षांचा समावेश होता आणि सोबतच तृणमूल काँग्रेस सारख्या एका महत्वाच्या विरोधी पक्षानं या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतलेली होती आणि त्यामुळे भाजपचा विजय जो आहे तो आणखीन सोपा झालेला होता. जगदीप धनकड हे मूळचे राजस्थानमधले आहेत. तिथल्या बार काउन्सिलचे ते सर्वात तरुण अध्यक्ष होते. कायद्याची त्यांना उत्तम जाण आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत त्यांचे अनेकदा खटके देखील उडालेले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आता त्यांची उपराष्ट्रपती म्हणून कारकीर्द कशी राहते हे देखील पाहणं महत्वाचं असेल. उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांना राज्यसभेचं कामकाज जे आहे ते सुद्धा चालवावं लागतं, कारण उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध चेअरमन सुद्धा असतात आणि त्यामुळं सभागृहात मधली हाताळणी जी आहे ती सुद्धा कायद्याचे उत्तम जाणकार असल्यामुळे जगदीप धनकड हे नेमकी कशी करतायत हे पाहणं महत्वाचं असेल. राजस्थानमध्ये पुढच्या वर्षाखेरीस निवडणुका होणार आहेत आणि राजस्थानला हा जाट चेहरा जो आहे तो भाजपनं उपराष्ट्रपती पदासाठी दिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा या सगळ्या राजकीय गणितांकडे पाहिलं जाते आणि हा विजय जो आहे तो देखील मोठा विजय म्हणावा लागेल, कारण जवळपास 70% मतं जी आहेत ती जगदीप धनकड यांना मिळालेली आहेत. नक्कीच प्रशांत, एक मोठा विजय म्हणावा लागेल, कारण 500+ मतं त्यांनी घेतली आहेत. अगदी थोड्या वेळामध्येच ही अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. आ जाएगा. So, notice for the election for the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankad and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankad secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential